Holidays nale, namma K-Travels dam. Tamilagathil munnani travels nirvanam. Plan your happy trips with K-Travels. நீங்க வந்து தமிழ் படங்கள்ல உங்களுக்கு கதை புரியறது மட்டும் இல்லாம உங்க இயக்குனர் என்ன தேடுறாருங்கறத ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சிட்டு அதுக்கு டெலிவர் பண்ற ஒரு நபர். இந்த டைரக்டர் மூல ஃப்ரீயா எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. Language is to communicate, but ideas doesn't have a language. காமெடிக்கு வந்து விஜய் டைமிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம். If you miss the timing, the comedy goes for a toss. When you are working in your own mother tongue, timing is not a problem. You know the language, you know what the emotion is, you experience it, therefore you get it right. In fact, your co-artist also gives you an equally good cue and then you can pick it up. But while working on a language, for you in Hindi and for you in Tamil, I presume. So, comedy in a language in which you're not very comfortable, how difficult was that? There are different kinds of... I'm grateful that it is not a comedy film. No, let's talk about the comedy. As you said, comedy is based on timing. So there are different kinds of comedies there. Sometimes you need it depend on the language, not always. Okay. So comedy is especially on time. So the time it may work in just for look. Okay. Small behavior. Sometimes a small accident. Okay. Something. There are a lot many ways to explain. So language is not necessary. Language is to communicate, but ideas doesn't have a language. Fair enough. Okay. So I want to incorporate one idea. Single idea put on, I can work in any language, and I can go and tell I want to communicate this idea, and then is it sounds good in your language? So suppose உங்ககிட்ட ஒரு பழமொழி இருக்கு, அந்த பழமொழி நீங்க சொல்ல விரும்புறீங்க, இந்த மாதிரி ஒரு பழமொழி தமிழ்ல ஒரு பழமொழி இருக்குங்க, எனக்கு இந்த இடத்துல பழமொழி சொல்லலாம் தோணுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அந்த பழமொழி அவங்களுக்கு இல்லாம அந்த 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 லேண்ட்ஸ்கேப் அது ஒர்க் அவுட் ஆகாத இருக்கலாம். நான் யானைக்கே அடி சேர்க்கும் அப்படின்னு ஒன்று சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. யானைக்கு அடி சேர்க்கும்போது இப்ப இங்க நம்ம ஊர் சொல்லிக்கலாம், அந்த ஊர் அது இருக்கா சொல்லலாமா? யானைக்கு அடி சேர்க்குன்னா உண்மையான காரணம் யானைக்கும் அடிச்சா வலிக்கும் அதோட இது. ஸோ இதை சொன்னா அவங்க கனெக்ட் ஆவாங்களா அப்படின்னு ஒரு கணக்கு இருக்கு. ஸோ அதனால அந்த மாதிரி விஷயத்த கேட்டுட்டு அப்ப அந்த மாதிரி எனக்கு ஏதாச்சும் சொல்லுங்க. இப்ப நான் ஜவான்ல ஒரு டயலாக் இருக்கணும், பட் அது இப்போ ஒரு டயலாக் இருக்கும்போது தமிழ்ல நல்லா இருக்கும், அப்படியே நில்லு காய் பறிக்கிறேன் அப்படின்னு இருந்தது. ஓகே, அது டைமிங் வந்தது. பட் அதை அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியாது, அதை அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்றது. அப்ப நாங்க அதுக்கு வேற ஒரு டயலாக் பிடிச்சோம், ஒன்னு வேறோட புடிங்க எறிகிறேன் அப்படின்னு போடும்போது தான் உட்காரு. அந்த அது இல்லை, பட் சீனா இல்லை, அதனால என்னால சொல்ல முடியல. இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல வெறும் ஐடியாஸ், when you can come up with ideas. அது you can ideas you can work on any language. அது தெரியல. Fair enough. Okay. Once you understand the story and the region, the people, especially the region. So those you can work with the people who know well about that language, know the language very well, then it's not a problem. Fair enough. Sir, I think this film was shot over a long duration. In fact, I think COVID played a root part. In fact, it came and it interrupted filming as well in between. So, I'm sorry, the question is to Kartina and to Sethu. How difficult was it to kind of, to take a break, then come back and then, again to the sets and with the same intensity, when the trippy and the story continue pandradungiradhu, evlo difficult irundhathu Sethu? What was the... So after how many years we are meeting? I think 1.5 years. But you felt the same energy with me? Same. That's all. Same. Okay. So it's like, we see, I work with Kartina. Suppose after release, we'll busy with our own work, right? So we're meeting after a few years, few months, suppose in some other film. But we have the same energy already we shared, right? It's always there. So you don't need to tell your mind, okay, now we have come this set. Do this. No, it's not like that. Your mind is so beautiful and so big. It has a very good quality. It automatically. So I meet my mother. Okay, I'm meeting my mother. I don't tell my mind that I'm meeting my mother now. சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. என் நண்பரை சந்திக்கிறேன், என்னோட கார் இது, இன்னொருத்தரோட கார் இது, என்னோட ஊரு, இன்னொருத்தரோட ஊரு, அதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா அது ஏற்கனவே உங்களுக்கு இருக்குது, அதோட தெரியுது, புரியுது. So you had two different sets of writers. One team working in Tamil and one team working in Hindi.
Yeah. You gave the common blueprint for both teams and both of them worked simultaneously? Yeah, see, one was my team, which was the Hindi team. We were working on things. When I met the Tamil team, I told them, this is my script, my version. Now you are free to change some things. You are free to change something because we have still not shot those portions. So and so please, if you feel this is sort of maybe not suiting the idiom, you can do something and so on. So it was very interesting because they gave me a couple of beautiful ideas. So immediately I went back to my Hindi team and said, Ki, this is such a nice, I thought, whereas maybe my scene would have been a little somber, but they did something which is more fun. Then you get tempted to take the fun part and put it there. This used to sometimes, because I had collaborators also, no, because everybody is like, but I am not like that, I'm like, I mean, the last moment, everything, this is a better scene, I'll go with that. So there used to be a little bit of sometimes, I mean, our scene has just suddenly been kept aside as the other scene. Of course, no, other scene, you have to now build on that, So it was a lot of osmosis going on. You said that your mother lives here, lived near Chennai for quite some time, and then, after that, Madurai. Now she's moved to Madurai. How was her reaction to the fact that, you're doing a Tamil film and she watches your... And she was very happy. She said that all the staff in the school will be very happy, and they were excited to go and see the film. And she speaks Tamil and she understands It's Tamil? very basic, but she actually teaches, it's a it's an English medium school. So she's actually teaching English it's an English medium school for the local children in Uslampati. Uslampati. Okay, you've been to the place? Yes, many times. Anything that you like about Uslampati and Tamil Nadu in particular? I'm sorry, I'm digressing, but I think I'll take 2 minutes of that. Well, I mean, particularly about the place, I think it's genuinely, when you get time, do see it's called Mountain View School. Do see the social page. It's genuinely an incredible project that she's built, an incredible place that she has built from the ground up, literally from the ground up. There was nothing there. And I have visited a lot of, in the surrounding areas, some of the schools which, you would love to see the standard that we have, that mom has been able to bring into that school. And I think that's wonderful for the local community. And you can see the love when you go there from, all the surrounding community, the parents who are bringing their kids to a school which is really wonderful. Fair enough. How was Katrina Kaif? How was Katrina Kaif able to relate to Maria? And what was the difficult part about playing Maria, if at all there was any difficulty in playing the character? No, definitely it was a very challenging character, and as an actor, I don't find that I need to relate to the character. I need to understand the character, and then I need to show that mindset and that state of mind. So I think the first step for me was to understand the mindset of Maria's character. Why she was the way she was, what was she thinking, and what was she going through. And that is a different girl, right? Katrina, as the person I am, has had a very different life, a very different upbringing, a very different, perspective on life. So in fact, for this film and for characters like this, I really make sure there's a clear distinction. Of course, your soul will always show, right? That is always there with you. You can't separate yourself. But the understanding of Maria's character came from a lot of discussion, a lot of workshops, and a lot of questions to Sriram sir, and a lot of open discussions. Fair enough. So you said workshops. Could you throw some more light on the kind of workshops that were held, the duration of the workshops? And so besides the work that I do on my own before I come on set, which is important for me to prepare for whichever role I'm doing, we had our maybe 4 to 5 days rehearsal on the set before we started the shoot. So we were just basically performing the scenes, exploring the scenes on the actual set without the camera rolling for, I would say, a good few days before the shoot. And I think that kind of gave everyone a good way to ease into the shoot. Shooting for one film is quite difficult by itself. Yes, Working on 2 different films in 2 different languages is going to be... Let me make more detail. 2 different films of this nature. If you're, for example, let's say shooting Tiger, and the same film, Tiger, but in 2 languages, I would still say I would find that very enjoyable. This is a film which is very dialogue heavy, and it's very intimate.
there's no big action sequences or this or something that is there to kind of carry it through. What you're looking for is intensity. There are just two characters. And exactly. And it's also a very intense film. I think you've said that rightly. It's a very intense film. So to perform this particular film in Hindi was extremely, as it is, it took a lot out of you. It was a very draining, like, it took a lot from you as an experience for me. And then when that got over to the knowledge to do it again in Tamil was very, very challenging. Yeah. சரி, நீங்க வந்து தமிழ் படங்கள்ல உங்களுக்கு கதை புரியறது மட்டும் இல்லாம உங்க இயக்குனர் என்ன தேடுறாருங்கிறத ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு டெலிவர் பண்ற ஒரு நபர். Forgive me, I'm talking to him in Tamil because we know each other well and it becomes easier for us. இந்த படத்துல இவர் வந்து ஸ்ரீராம் சார் வந்து has this habit of giving his artists a free hand. உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஃப்ரீ ஹேண்ட் கொடுக்கும்பொழுது தெளிவாக வந்து நீங்கள் டிசைட் பண்ணுறது தான் நீங்கள் வந்து போர்ட்ரே பண்ணணும் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லும்பொழுது அது எவ்வளோ சேலஞ்சிங்காக இருந்தது சேது? இது இந்த பர்டிகுலர் கேரக்டர் ஆல்பர்ட்டுங்கிற கதாபாத்திரத்தை ப்ளே பண்ணுறதுல என்ன கஷ்டம், என்ன என்ஜாய் பண்ணீங்க? எந்த டேரக்டரும் போல ஃப்ரீ ஹேண்ட்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க, அதில் பண்ண மாட்டாங்க. அதாவது எப்படின்னா அதை பற்றின ஐடியா சொல்லுவாங்க. ஸ்ரீராம் சார் பார்த்துருக்கேன், நீ என்ன பண்ணுறீங்க அதை பற்றி உங்களோட தாட் ப்ராசஸ் என்ன கேட்குறேன். ஸோ அது ஒரு பேக் ஸ்டோரியாக இருக்கலாம், அவன் எப்படிப்பட்ட கேரக்டராக இருக்கலாம், அவன் என்னென்ன பண்ணலாம், சும்மா உங்களோட அது ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு டிஸ்கஷன் வச்சுக்கோங்க அது. ஸோ அது வந்து என்ன ஆகுனா அது ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் என்ன இருக்குன்னா, ஸோ ஒரு சப்போஸ் இஃப் ஆக்டர் கம் அப் வித் an ஐடியா, ஓகே, ஆட்டோமேட்டிக்கலா அந்த ஆக்டர் வந்து அந்த கேரக்டர் ஆயிட்டான்னு அர்த்தம். he become that character. whatever if an actor come up with an idea, so which means he understood the character somewhere. So அது வந்து ரொம்ப 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 ஒரு அழகான விஷயம். ஸோ அப்புறம் எந்த டைரக்டருமே உங்களை வந்து அப்படி அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க விஷனுக்கு அப்ரோச் பண்றது எவ்ரிபடி தேர் ஓன் ஸ்டைல், அவங்க ஸ்டைல் இருக்கு. அந்த ஸ்டைலில் அவரை அப்ரோச் பண்ணுறது உங்ககிட்ட கொடுக்குறது. ஸோ திஸ் இஸ் த சீன். ஸோ இஃப் யூ ஆர் an Albert, what you will do? Okay. Suppose if this is the scene. So suppose if you want to, so this is okay. You think like, suppose it's something extremely opposite side. அப்படி போனா எப்படி வருது, இதோட மொத்தமா இது வந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. அந்த மாதிரி அந்த உங்க பிரெயின்ல இருக்கிற அந்த ஐடியாஸை ஷட்டில் பண்ணி பார்க்கறது வந்து அவருக்கு ஒரு ஏன்னா அவர் ஏதாவது ஒரு ஐடியாஸ் சர்ப்ரைஸ் பண்ண அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகே, அவர் அதை எதிர்பார்ப்பார், அது அவர் தேடிக்கிட்டே இருப்பார். படம் முடிஞ்சு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனும் சரி, he still search for some. அவர்கிட்ட வந்து idea is something like which is there a long distance and out of focus. So until you see it very clearly, very closely, அது வந்து ஒரு டைம் இருக்கும். Okay, he still search for it. அது அவர்கிட்ட எப்பவுமே தேடிக்கிறது. That's what's going on. Sethu, I think I've run out of questions for all of you because I think you answered the same questions. I don't want to pose the same questions again to you and bore you. But thank you so much for a lovely interview. Holidays nale நம்ம K Travels தான் தமிழகத்தின் முன்னணி travels நிறுவனம். Plan your happy trips with K Travels.